Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VColour. Mua cái hộp chì màu này cũng lâu rồi, cũng chắc cũng 2 tuần đó. Cũng chưa tới 2 tuần đâu, mình mua bữa ngày 18, mình đặt hàng bữa ngày 18 tháng 11. Thì khoảng 3 ngày sau mình nhận được hàng. Thì đơn hàng ở tỉnh là 3 ngày. Mình mua cũng khá là nhanh rồi, mình mua trực tiếp trên trang web của ThiênLong luôn. Thì cơ duyên của mình đến với hộp màu này nó là một cái câu chuyện như thế này này các bạn. Lần trước á mình có mua mấy hộp màu acrylic, nhưng mà khi mà mình mua về mình kiểm tra thử thì màu ra đều cũng ổn định đó, quẹt quẹt thì thấy ra đều hết, nhưng mà đến khi mình tô thì mình thấy cái chất lượng màu không có ổn lắm, hoặc là có cây màu thì bị khô không có ra, hoặc là có màu tô lên giấy thì nó lại vón vón hình tròn. Thì mình không hiểu là do cái chất liệu của giấy hay là như thế nào, thì cái đó mình không có rõ cho nên là mình không đánh giá. Nhưng mà cái quá trình mà mình đang tô mà có những cái cây màu mình có nhu cầu sử dụng á, mà nó lại không có ra màu thì nó lại làm cho mình khá là tụt hứng. Cho nên là mình đã lên mạng và mình gõ tìm kiếm một cái loại màu acrylic mà chất lượng một xíu, ra màu ổn định một xíu, để mà không có làm mất nhã hứng khi mà có cái hứng thú vẽ vời nổi lên trong người á bạn. Cái chất họ xỉn nó nổi lên và tự nhiên không có màu nó cũng khó chịu. Thì mình coi cũng khá nhiều video các bạn vẽ, những cái bạn gọi là dân chuyên nghiệp á, thì mình thấy những cái bút màu acrylic và mình tìm thử, nhưng mà giá của nó là khá là cao so với cái tình hình tài chính của mình. Thế là mình mới tìm một cái thương hiệu khác, có thể gọi là cũng và vô tình trong quá trình tìm kiếm thì mình phát hiện ra ThiênLong. Mình nói rõ hơn, video này mình không có PR cho sản phẩm ha. Cái này là do mình mua về, mình sử dụng rồi, cho nên là mình chia sẻ những cái thông tin cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm thôi, trong quá trình mà các bạn cân nhắc nếu mà lựa chọn mua hàng. Thì cái nhãn hiệu ThiênLong như chúng ta đã biết á, là gắn bó với rất là nhiều thế hệ học sinh rồi, từ thời 8x 9x, thậm chí là trước đó luôn là 7x tới giờ. Và khi mà mình tìm trên đó thì mình mới thấy cái màu là Colokit. Không biết là đọc cái tên có đúng không, thì nếu mà lỡ đọc không đúng mà nhãn hàng có vô tình xem được video này thì bỏ qua giúp em nha. Thì mình mới chọn cái sản phẩm là Acrylic Markers 2 đầu ngòi, hay còn gọi là bút sơn bút lông gì đó, thì có 3 loại là 12 màu, 24 màu và 36 màu. Thì mình quyết định là mình lựa chọn 36 màu. Thì cái số lượng màu này mình nghĩ là đủ để mình có thể sáng tạo, tập tô, tập vẽ, không có quá nhiều màu sẽ giúp mình đỡ rối. Thì thông tin trên sản phẩm mô tả là màu sắc tươi sáng, trang trí đa chất liệu nè. Nhìn thông tin mô tả như vậy cũng khá là ổn áp, thì thấy cũng ổn rồi đó. Rồi trên nhãn hiệu là còn có những cái thông tin khác như đạt tiêu chuẩn an toàn của châu Âu, không độc hại nữa. Cái thân bút tròn tròn như thế này nhìn rất là cưng các bạn, chữ viết trên thân bút mình thấy cũng đẹp nữa. Phía sau hộp thì có những cái con số đánh dấu theo màu sắc để chúng ta có thể lựa chọn màu dễ dàng hơn, và có những cái thông tin khác đi kèm theo. Khi mà mình mua cái hộp màu acrylic này mình được tặng kèm theo một hộp chì màu. Hộp chì màu 12 cây, có tặng kèm cái đồ gọt bút chì màu nữa. Khi mà mở hộp chì màu ra là có một cái mùi thơm nhẹ ha, cũng dễ chịu lắm, không có khó chịu hay nặng mùi gì đâu. Cái mùi thơm rất là nhẹ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử tô màu với hộp màu acrylic và hộp chì màu được tặng nha. Những cái tranh vẽ này thì tối hôm qua là mình đã vẽ rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần thử và tô thôi. Cái tập vẽ này mình cũng mua của ThiênLong luôn. Sẵn cái đơn hàng thì mình đặt màu acrylic, xong rồi mình tìm thêm những cái sản phẩm khác, thì mình thấy cái tập vẽ này khá là ổn áp, cho nên là mình mua luôn. Mềm nè, cái đầu bút nhọn nó khá là mềm nè, vẽ uốn nó cũng dễ nữa. Rồi cái màu sắc ra tươi sáng nè, dày đậm nè, rất là đẹp đó. Các bạn nhìn video là các bạn thấy trực tiếp luôn ấy. Thêm được cái, mặc dù là tay nghề vẽ của mình không có giỏi, có thể nói là mình hơi phế đó, nhưng mà màu không có phế, màu ổn áp, cho nên là chất lượng ra sản phẩm mình vẽ cũng khá là đẹp. Hí hí.
so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out.
Mua hộp màu Acrylic 36 màu được tặng kèm hộp chì màu 12 cây. Hộp chì màu 12 cây này cũng có được tặng kèm luôn là đồ gọt chì màu luôn, rất là tiện dụng. Cái đồ gọt chì màu là cái nắp của hộp luôn các bạn, dễ thương quá. Khi mà mình mở hộp chì màu ra đó thì mình nghe cái mùi thơm dễ chịu nha, không có nặng mùi hay mùi gắt gỏng gì hết á, mùi rất là dễ chịu. Rồi sử dụng hộp chì màu này để tô thử màu luôn ha, xem ra tranh kết quả như thế nào. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never.